The IPFT has reiterated that it would go solo in the upcoming Lok Sabha polls. Speaking exclusively to Northeast Live, IPFT spokesperson Mangal Dev Burma said that since the BJP did not consult its ally before finalizing its decision to contest both seats, the IPFT has also decided to fight it alone. Speaking on the sidelines of the press meet, CM Biplab Kumar Dev said that it is Mangal Dev Burma's personal opinion. Meanwhile, Mangal Dev Burma maintained that the decision to go solo in the Lok Sabha polls has been taken by the IPFT's Central Committee. Our standpoint is that we alone IPFT, if BJP, our allied coalition government, does not consult with us about the Lok Sabha election, we from IPFT side will contest alone. This is our main decision, and today we have also a election committee meeting from our IPFT party. In this election committee meeting, we absolutely decide that both two seats, East Tripura and West Tripura, will contest. That is the main. Though our government is allied government, but the ideology is different. They may be say anything, that is their matter. What will take decision, it is our matter. That's why they may be say anything, we'll go ahead to our main stand. Our standpoint is that we alone IPFT, if BJP, our allied coalition government, does not consult with us about the Lok Sabha election, we from IPFT side will contest alone. This is our main decision, and today we have also a election committee meeting from our IPFT party. In this election committee meeting, we absolutely decide that both two seats, East Tripura and West Tripura, will contest. That is the main. Though our government is allied government, but the ideology is different. They may be say anything, that is their matter. What will take decision, it is our matter. That's why they may be say anything, we'll go ahead to our main stand. IPFT party alada party, BJP alada party. IPFT president Ananta Dev Burma নয়, আপনি বলেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তো ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই করে না, এই আমার এখনো ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, তো ভাইস প্রেসিডেন্ট কিছু ঘোষণা করে দেবে, সেটা পার্টির ওপিনিয়ন হতে পারে না। অধ্যক্ষ যেটা অমিত ভাই শাহ যেটা বলেন, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, সেটা পার্টি সভাপতিকে বলতে হয়, তারপর অন্যান্য অফিস বেরারা সেটা বলতে হয়। কোনো ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই করে দেবে সেটা করেছি, সেটা পার্টির রায় না। তো সেই কারণে ব্যক্তি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও ব্যক্তিগত তার নিজের ইচ্ছাও প্রকাশ করে দেয় অনেক সময়। তো নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন, ভাই গণতান্ত্রিক দেশ, মনের ভাব প্রকাশ করা মৌলিক অধিকার। তো সেখানে